We glorify your name. Yes, we honor you. You are wonderful. You are the Messiah. You are wonderful. You are the Messiah. We glorify your name. We glorify your name. Yes, we honor. Worship God, worship God, worship God, worship God. Hallelujah. We honor you. We glorify your name. We magnify. We glorify your name. Yes, we honor. Yes, we honor. Yes, we honor. Yes, we honor. We honor you, my Lord. We honor you. We honor you. We honor you. We honor you. There is none like you. We honor you. Praise the name of God. We love you, Holy Spirit. We love you, Father. We love you. We love you. We are here for you. We are gathered again in this place, Father. Speak to us. Transform our lives. Change our situations. In the mighty name of Jesus. We appreciate your holy name. We exalt your holy name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Ladies and gentlemen, we are honored tonight. In KwaZulu-Natal AFM, we have our leader. Not just a leader, but a principled leader. He is a great man of God. Oh, wonderful God. Father, tonight, let me not waste much of your time. But I want to invite the church to Ululet
as I invite the servant of the Lord to come to minister to us. You can do better than that. As I invite our leader, our overseer, the regional chairman. Oh, wonderful God, wonderful God. Gracious and eternal Father, thank you for such a wonderful time to be gathered together in this fashion to give honor and glory unto you. We worship you and honor. We bow our hearts, Lord, as we minister your word. Let my meditations and thoughts be acceptable unto you as I share your word to your people. Help us, Lord, to be whatever you want us to be. In Jesus' name, amen. We may be seated, beloved. Let me start by greeting Baba Muyambo and Mama, the leadership of this assembly, the worship team, praise and worship team that was doing an excellent job, excellent. and I'm so blessed. Let me also greet. I was so surprised as I walked in to see Pastor Dladla inside, as well as his son. I don't know how they got here, but by God's grace they're here. As it has been mentioned, he's one of our pastors in our region, coming from this side, Watbeck. Also, Pastor Mshanga. And Pastor Mshanga, I don't know when he's here, whether is he home or what. I don't know if he's still counting Harare or no more. But we are so honored to have him being our regional leader in the children departments. And he's doing a great job. I'm so blessed to see him here. Also want to greet my companions. Unfortunately today my wife
she's working. Nasi tine urombo mama vari kushanda. I'm with brother Siyabonga Mkize Vauya na brother Siyabonga Mkize and sister Bafikile Poswa, na sister Bafikile Poswa who came with me today. vauya na baba nasi. Beloved, I know that as we hear, we're coming from different areas. Some are coming from afar as it is a conference. Ndinoziva kuti zvatiri pano tabva kunzvimbo dzakasiyana, vamwe vabva kure nekuda kwokuti conference. I know that it might happen that there might be some other pastors whom I don't know. Zvinogona kuitika zvekare kuti pave nevamwe vafundisi vandisingazive. Elders and deacons. Elders and deacons. So, beloved, be greeted in the wonderful name of Inzwai our Lord and kukwaziswa Savior. mzita ra Jesu. Hallelujah. Amen. It is an honor for us to be amongst you today again. Taitirwa zvakanaka kuti tive pakati penyu zvekare. Also, I would like to greet the online church. I heard that some are following us online. Ndinoda kukwazisa kereke iri kutiona pamhepo. It's an honor for me to be here today. Kunzwa kuitirwa zvakanaka kuti ndiri pano nasi. I wasn't sure whether I will make it or not. Ndisina chokwadi chekuti ndinokunda here. When I received an invitation, I doubted. Pandakagamuchira invitation ndakanzwa kugunun'una. Because I knew how my day would look like today. Nekuti ndaiziva kuti zuva irori richange rakamira sei. And Pastor Muyambo can testify to that. Pastor Muyambo vanogona kunditsigira ipapo. We had a very, very hectic day, but praise be to God that izuva ranga riri busy. Tinotenda Mwari kuti tiri pano. As I was meditating about the theme of this conference, nanga ndichimeditata nekuda kwetheme yemusangano uno. I saw it on the post. Ndakaiona paposta. Then I just give some thoughts. And ndakava nekumwe kufunga. I came up with the topic ndikava neimwe topic which I want to use as the center of my message today. yandinoda kushandisa sepa ndichashumira napo nasi. You were predestined for greater heights. Wakafanira kunzvimbo yekumsoro. You were predestined for greater heights. Wakafanirwa kunzvimbo yekumsoro. Meaning, no matter what comes your way, zvichireva kuti chero chipi chingauya kwauri mustn't worry you. haufanire kuva unonetseka. You are walking from a complete plan. uri kubva paplani yakaperera. Read with me the Bible from the epistle, from the 2 Corinthians chapter 1. Vakorinde vechipiri chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. Vakorinde vechipiri chapter 1. Verse 3 and verse number 3 and verse number 9. Vakorinde vechipiri chapter 1 verse 3. Mwari ngaavongwe, iye baba waishe wedu Jesu Kristu, baba vane ngoni, Mwari wokunyaradza kwose, iye unotinyaradza pakutambudzika kwedu kwose, kuti isu tive nesimba rokunyaradza vari mukutambudzika kupi nokupi, nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMwari. Amen. It's 3 and 9. Tichaverenga verse 9. Yes. 3 and verse 9 only. Verse 9. Asi pamoyo pedu isu takanga tatozvirongera. Asi pamoyo pedu isu takanga tatozvitongera rufu, kuti tirege kuvimba nesimba redu, asi naMwari unomutsa vakafa. Amen. Angafunda omunye kwiversion yesingisi. umwe angativerengere neversion yechirungu. English verse 3. Yes. Blessed is the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the comfort of all mercies and God of all comfort. 9. Verse 9. Indeed, we felt as if the sentence of death had been passed against us, so that we would not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Hallelujah. Amen. I've got another version that I was reading it from home.
ndine imwe version ndangachiverenga kubva kumba. I was reading it from the ESV version. ESV version. So unfortunately this is not ESV version I have with But me. ndinaro arisiriro. Anyone who can read it for us from the ESV version. Kana paine umwe ane version iyoyo. It's English Standard Version. ESV version. Nobody has got ESV. Hapana here angave ne ESV version. If there's no one, that's fine. Kana pasina zvakanaka. Let's pray. Aitinamati. Dear Lord, we love you. Thank you for time such as this. Bless us as we partake in your word. Take honor and glory in Jesus' name. Amen. I know from the ESV version it says, Ndinoziva kuti kubva pa ESV version inoti. blessed be to God the Father of our Lord Jesus Christ, Inoti ngavakudzwe Mwari baba vaishe wedu Jesu Kristu. the Father of mercy and all comfort. Baba venyasha dzose nekunyaradzwa When you kwose. join it, you know, verse 9 it says, for he has delivered us. Kana ukaibatanidza pa verse 9 inoti nekuti wakatiponesa. And in him Inoti maari we hope tine hope that he will deliver us. kuti achatiponesa zvekare. You know, firstly, Pekutanga Paul Paul writing to this church, this is his second letter. He's achinyora writing to this kuchechi church. iyi tsamba yake yechipiri. He started the church Akatanga kereke in Corinth paKorinde. according to the book of Acts chapter 18 verse 1. Kuchienderana nebhuku yemabasa vapostori 18 verse 1. It tells us that it is Paul who started this church. Inoti iyo ndipo akatanga kereke iyi. He was not alone, Akanga asiri ega. but he was being aided by Priscilla and Aquila. Aibatsirwa na Priscilla na Aquila. And it was somewhere around 50 AD during this time. Makore akapfura akawanda. That is why the book of Romans, in Romans chapter 16 verse 3, Ndosaka Romans chapter 16 verse 3 he chiti. regards Priscilla and Aquila as his co-workers. Anorigada Priscilla and Aquila sema comrades ake. That means Zvichireva kuti he acknowledges that he was not alone. aizivisa kuti akanga asiri oga. Because ministry is not one man's show. Nekuti ministry aisiye munhu mumwe He chete. says, even though I may be regarded as a father, Anoti iye kunyangwe ndiri but baba. I didn't labor alone. Atisa handina kushanda ndoga. Maybe I might be leading, Ndingave mutungamiri. but I was not alone. Asi ndakanga ndisiri ndoga. Then he went on. Inomba yapfurira mberi. Maybe this city of Corinth Guta reKorinde was known for its wealth, yaizivikanwa neupfumi hwayo. also for its own habits, Ichizivikanwa netsika dzayo. which were, it was the mix, diverse of different cultures. Yainge iri nzvimbo yaive neunhu hwakasiyana siyana. Because others would come to Corinth for business purposes. Vamwe vaiuya kuzoita mabhizinesi kuKorinde. And also now infiltrate their own doctrines to this Corinthian church. Zvichireva kuti vaiuyawo nezvavanazvo kukereke yevaKorinde. Now even in the church, So muchechi there were things which were no longer pleasant maive nezvinhu zvakanga zvisisafadzi. because of those who were traders who would come past. Nekuda kwevanhu vaiuya vachipfuura. In his first epistles, he dealt with a lot of issues, the moral issues. Mutsamba yake yekutanga akataura nekuda kwezvinhu zvakawanda. He challenges them of shunning away from what he has taught them. Akavachallenja nekuda kuti vakanga vasiya zvavakavadzidzisa. Now, Paul here, Po panapa. where we read, Amen. Pataverenga. as we combine these two verses, Tichibatanidza mavhesi maviri. he first, before he could write, Akatanga kunyora. he first reflected to his own life. Akatanga kureflecta upenyu hwake He iye. has been through a lot of danger. Akanga apfuura nezvinokuwadza zvakawanda. At some stage, he thought
death was closer by. pane imwe nguva akanga akuti kufa He kwasvika. thought that no, it is over about myself. Paine imwe nguva akanga akuti It is zvapera kwaari, over about my life. zvapera neupenyu I hwake. will remain history. Akanga akuti ava nhoroondo. But when he took a pen, But paakatora chekunyoresa, there was this realization in his mind. pakanga pane zvimwe mupfungwa make. I was destined for greater heights. Ari kuti ndakafanirwa kunzvimbo I will yekumusoro. not die here. Handisi kuzofira I pano. never died where I was supposed to die. Ndaifanira kunge ndakafa karasa I handina. should be finished by now. Ndinofanira kunge ndapera If nanhasi. I tell people about my Savior, Kana ndikataurira vanhu if nekuda I tell kwomuponesi people about wangu, my God, ndikataurira vanhu nekuda kwamwari firstly, wangu, I've got something to give. ndine chinhu chekupa. I will tell them, praise be to this God. Ndinovati rumbidzo yakafanirwa kuna Mwari. Praise be to this God. the Lord. Rumbidzo ngaipiwe kuna Mwari. Other version would say, blessed be to this God. Imwe version iyoti blessed kuna Mwari. Blessed be to this God. Ngarirumbidzwe zita ra Mwari. Other version would say, give glory to this God. Imwe version yoti rumbidzai Mwari. Why are we giving glory? Sei tiri kurumbidza Mwari? He has delivered us. Akatiponesa, He has delivered us. akatiraramisa. And in Him, Ndiri maari. we have hope Maari tine for hope. the future Rera mangwana. that He will deliver us. Achatiponesa zvekare. What He has done yesterday, Zvaakaita He nezuro. can still do it today. Anogona kuzviita What He zvekare has nhasi. done last year, Zvaakaita He gore can still do rapera. it today. Anozviita He zvekare has nhasi. delivered us Akatiponesa. in Him, Maari. not in my own mighty. Kwete mumukona In kwangu. Him we have hope. But maari tine He tarisiro will, yekuti achati no matter what comes our chero way, chipi nechipi no matter chingatiwana, what challenging, He chero chipi chatingasangana will nacho, deliver us. achatiponesa zvekare. Paul Had suffered a lot. akatambudzika zvikuru. He had no hope to come back to this church. Akanga asina tarisiro yekudzoka zvekare kuchechi. The book of Acts chapter 20 verse 31, it tells you about how he suffered. Acts 20 verse inomba yati inotitaurira nekutambudzika kwake. Even if you read the book of Acts chapter 19, Ukaverenga mabasa avapostora chapter 19 starting from verse 21, kubva pavhesi number 21, he talked a lot akataura zvakawanda about what he has been through. nekuda kwezvaakasangana nazvo. And then in verse 20, Vhesi 20 he says, I am going to Jerusalem, anoti ndakuenda kujerusarema having no hope whether I will come back or not. ende handizive kuti ndinodzoka here kana kuti handidzoki. Paul had been through a lot. Paul akasangana nezvakawanda. You know, the Bible tells us Bhaibheri rinotitaurira that he preached for 2 years in Ephesus. akaparidza pamakore maviri paEfeso. All the Jews and the Greeks heard the gospel, maJuzi nemagiriki vakarinzwa vhangeri, and some had quarrels ende vamwe vakanga vaine kukakavara amongst themselves, pakati pavo, as the gospel was also preached to the Gentiles. asi vhangeri raiparidzwa kune vasinganamati. So Paul, his ministry invited sufferings to him, Pauro ministiri yake yakakoka kutambudzika kwaari, doing what he was supposed to do, Achi- invited sufferings. achiita zvaifanira kunge achiita zvakatodedza kutambudzika. He suffered Akatambudzika not because of what he has done. kwete nekuda kwezvaanga aita, He suffered akatambudzika not because of his moral issue, nekuda kwezvaari nor his own character. oro nekuda kwetsika He dzake, suffered akatambudzika because of his faithfulness unto his master. nekuda kwokutendeka kwake kuna Mwari. Jews caused him to suffer maJuza akamuita kuti atambudzike because of him preaching the gospel to the Gentiles. nekuti aiparidza vhangeri kune vasingatendi. The Bible tells us, if you read in Acts chapter 19, Basa avapostora chapter number 19 inoti that in Ephesus they were against him. paEfeso vakanga vasingawirirane naye. And also it tells you that there was this brother Kwaive nemurume Demetrius, uyu
who was also causing problems, aikonzeresa zvekare matambudziko, causing the church not to accept the right doctrine, achikonzeresa kereke kuti isagamuchire dzidziso kwayo, causing the church to disobey the good teachings of the way. konzeresa kereke kuti isagamuchire dzidziso yakanaka. Paul has been beaten many times. Paulo akarohwa kwakawanda. Paul has been arrested not once. Paulo akasungwa kwete kamwe chete. Paul has been ill-treated in many times. Paul akabatwa zvisirizo Even pakawanda. in Jerusalem, he was also ill-treated. Kunyangwa muJerusarema akatambudzika. He was once imprisoned for 2 years in Jerusalem. Pane imwe nguva akava mujere kwamakore maviri kuJerusarema. That the Lord even includes like the shipwreck issue where he thought that it's over about him. Ende pane zvekare kutambudzika kwechikepe paakafunga kuti zvapera zvekare. His Roman imprisonment was to him like the end of everything. Kuva kwake mujere kuRoma kwakaita kuti afunge kuti zvapera. But it was the beginning of everything. Asi kwaive kutanga kwezvese. Because it was where he wrote many of his epistles. Nekuti ndo paakanyora magwaro mazhinji. The reason why we've got Pauline letters today, Ndosaka tiine matsamba it nhasi. is because of imprisonment. Kuda kwekuti akanga akasungwa. The reason why we've got so many epistles we are quoting from Paul, Chikonzero neiti ine magwaro akawanda tiri kukota kubva kuna Paulo. it is because Paul was once taken to prison. Chikonzero nekuti Paul akanga ari mujeri. In prison he had time Mujeri akanga aine to nguva reflect yekuona and to zvakaitika. write. Onyora. In prison, Mujeri. his message went far Message- and more. Message yake yakaenda kure. His preaching spread more than while he was still outside. Kuparidza kwake kwakaenda kure kudarika zvaakanga ari panze. Because now, Nekuti zvino in prison, mujeri people would come and give him reports vanhu vaiuya vachimupa of maripots what is happening outside in churches. yezvaitika panze. Also in prison, Mujeri imomo he was also reminded of an Ephesus church airangarira zvekare vaEfeso that he left an unfinished business. kuti akasiya basa risina kupera. Elders have to be appointed Akaapointa maelders, and deacons have to be appointed. akaappointa And madikons. also he recalled in his mind Akanyora zvekare mudangariro make that he never set requirements for somebody to become an elder or a deacon. kuti haana kunge aisa mitemo inodiwa kuti munhu ave mudikoni. Then he said, let me send my own son Timothy Ndo paakati rega nditume mwanakomana wangu Timoti to this church to set order. kuchechi iyo kunogadzira order. If he wasn't in prison, Kana dai akanga asiri he mujeri would be preaching and preaching. ainge aingoparidza. Maybe he would forgot about what he's supposed to do in terms of administration. Zvichida pamwe aizenga achiita zvaifanira kunge achiita. But his prison Asi kuve mujeri kwake helped him kwakamuita kuti to reach his destination. ariche destiny yake. You may be crying, Munhu but angochizama you were predestined but wakafanirwa for greater heights. kunzvimbo yekumusoro. The period between his second imprisonment as well as his own execution in Rome has got a lot. Kuva kwake mujeri pane zvakawanda. In that period, that is where Panguva yaakanga ari mujeri Colossians book was written. ndo paakanyora the Colossians. It is where the book of Philemon was written. Ndo paakanyora zvekare bhuku raFirimoni. It is where Ndo paakanyora zvekare the book of the epistle of Timothy and others were written. mabhuku aTimoti nemamwe. A lot happened during Pane that period. zvakaitika panguva iyoyi. But also, Asi zvekare when you read chapter 11 of this epistle where we're reading Second Corinthians chapter 11, ukaverenga chapter 11 yevakorinde vechipiri he speaks about his own stripes, inotaura nekuda kwemavanga ake, meaning that at some stage he was beaten. kureva kuti pane imwe nguva airohwa. Paul had been through a lot, beloved. Paul akasangana nezvakawanda. He thought that sometimes, if you read from the very same chapter 11 verse 26, Ukaverenga his verse danger 26 iyoyi
His danger also, he speaks about the danger that was coming from the church. akasangana nezvakaipa zvaibuda muchechi. His danger that he had to survive was from outsiders as well as from the church. Zvaibuda muchechi zvakaipa nezvaibva zvekare kunze. Some would pretend as if they are acknowledging him, yet they are not. Vamwe vainyengedzera kunge vanomuda asi vasiri. They are plotting to kill him. But vainge vachitoda kumuuraya. He also talked about the danger inside the church. Aitaura zvekare nekuda kwedenja yaiva mukereke. He saw many plans against him. Aive nemapurani akawanda akanga asingawirirane naye. Others would claim to be his brother, yet they were not. Vamwe vaiti ihama dzake asi vasiri. He saw some laughing at him, yet they were his betrayals. Achiona vamwe vachinyemwerera kwaari asi vari vatengesi. As he was busy in the ministry, toiling, Ari busy mukuminista aitambudzika zvekare. he became weary. Akatanga kuneta. He had experienced hunger. Akanga aitambudzika He had nenzara. experienced thirsty. Akasangana zvekare nenyota. He had experienced loneliness. Akasangana zvakare nekuva lonely. At some stage, he had been alone. Pane imwe nguva ingori munhu mumwe But chete. in all circumstances, But muzvose izvi, in all situations, muzvinhu zvose izvi, Paul is surprised that he's still alive. Paul ari kushamisika kuti achiri mupenyu. That is why when he writes now, Ndosaka paari kunyora he apa, says, I wonder how it happened. ari kuti ndiri kushamisika kuti zviri The kufamba only sei. thing I can tell you, Chinhu chimwe chete chandingakuudza, praise be to this God. Because he has delivered us. nekuti wakatiponesa, Meaning, kureva kuti Paul here, he admits that the situation was beyond his capability. Pauro pano ari kubvuma kuti mamiriro ezvinhu akanga asingakwanisike. He wouldn't escape it by his own mighty. Akanga asingazvikwanise nesimba rake. At that time, he was desperately looking for assistance. Neimwe nguva aitotsvaga rubatsiro. He was desperately looking for somebody mightier than him. Aitombotsvagawo rubatsiro rwuri nani kudarika iye. The situation in which he finds himself was so oppressing. Situation yakanga ari mairi yakanga isina And he kunaka. realized that he couldn't release himself or set himself free. Ndinoona zvekare kuti akanga asingakwanise kuzviburitsa mazviri. It is only this great God, But nekuda kwaMwari wamasimba ose, by his own mercy, nenyasha dzake, he has comforted him. akamubatsira. When he says he has comforted him, Paanoti meaning akamunyaradza, he has given him strength in the midst of trials. kureva kuti akamupa simba mukati mekutambudzika. He has caused him to walk in the midst of the thorn. Akamugonesa kuti afambe pamusoro peminzwa. He has caused him to walk and to continue in the midst of laughter. Akamuita kuti agone kufamba pakati pekusekwa. Paul says, praise be to this God, Paulo anoti rumbidzo kuna Mwari, because he is the God of mercy nekuti ndiMwari wetsitsi who comfort us. anotinyaradza. The reason why I'm singing, Nechikonzero nei ndiri yet I'm kuimba, going through a lot. uye ndiri kupinda nepakaoma. The reason why I'm singing, The reason ndiri kuimba nhasi, yet I'm not free. ini ndisina kusununguka. The reason why I'm singing, Chikonzero nei ndiri yet kuimba, still in prison, ini ndichiri mujeri. it is because Chikonzero of chekuti his comfort. kuna Mwari vanonyaradza. Paul here admits Paulo pano ari kubvuma that the situation was bigger than him, kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka zvaangakwanisa, but also he admits asi ari kubvuma zvekare that the situation he couldn't handle. kuti akanga asingakwane kupinda pasituation. He admits Ari kubvuma that he had no strength to deal with this situation. akanga asina simba rekudhila He nesituation. needed somebody. Akanga akudawo mumwe munhu. Praise be to this God. Amen. He has done it. Akambozviita, He has delivered us. akatiponesa, And in him, uye maari
we have hope tine tarisiro that he will. kuti achati The reason why we are bold for the future chikonzero neiti is chititire because we kuperi don't trust our mighty. atitende We don't matiri trust our strength. atitende musimba But in redu him, but maari in him, maari as long as he's by my side. kunyangwe yachiri The padhuze singer nesu once said, because he lives, nekuti achiri mupenyu I can face tomorrow. ramangwana rangu rakajeka We are not trusting our own. hatisi kuvimba kwatiri In him we have hope. maari tine hopu In other words, nemamwe mazwi in him we have confidence. maari tine confidence In him we are bold. na maari tine simba In him we are mightier. maari tine rimwe simba In zvekare him we can face any challenges. maari tinofesa chipi nechipi I am destined for greater heights. ndakafanirwa nenzvimbo yekumusoro I will not die in my circumstances. handifire mune I will not zvinonetsa die in my situation. handifire musituation This is yangu not the end of my journey. haikusiko kupera I kwerwendo trust rwangu him. ndinovimba naye In him, maari in him, maari I have confidence. ndine confidence In him, maari I have confidence. ndine zvokwadi Not because kwete nekuti I'm a warrior, kuti ndiri mumwe munhu because of him. nekuda kwake When he gives us comfort, paanotipa kunyaradzwa he raises us. He raises this hope. anosimudza tarisiro matiri But also Paul, uye zvekare pauro when he says, paanoti we hope tine tarisiro that he will kuti achati deliver us. achatiponesa The second deliverance was in a twofold. deliverance yechipiri yakanga iri mumhando mbiri The first part of this deliverance yekutanga was that nothing would stop the preaching of the gospel. yakanga iri yekuti hapana chichamisa kuparidzwa kwevhangeri Whether it's Roman Empire, whether it's Nero, whether it's whoever, vanga whether it's vevaroma kana persecution, kuti ani kana kutambudzika whether it's persecution, kana kutambudzwa whether it's trials, wana miyedzo whether it's tribulation, kana kushungurudzwa whether it's imprisonment, kana kupinzwa mumajeri the gospel will still be preached. vhangeri richaramba richiparidzwa But also, uye zvekare he had hope aive nehope in this God muna mwari who raises the dead. anosimudza vakafa That even if I die, kuti kunyangwe ndikafa I still have hope in ndichiri him netarisiro that maari he will deliver. kuti He will achandiraramisa deliver zvekare me. achandiraramisa In other words, nemamwe mazwi even if I die in him, kuti kunyangwe ndikafa maari I die with the resurrection power. ndichafa nesimba rekumuka In him I have hope maari ndine hope that he will still deliver me. kuti achandiraramisa zvekare People may witness my death, kuti vanhu vangaone kufa kwangu but I have hope but ndine tariro that he will resurrect me. kuti achandimutsa They will zvekare still witness my kuti resurrection. achandimutsa zvekare Death will not hold me. rufu harusi kuzondimisa I have hope in him. ndine tariro maari Paul knew pauro aiziva that God can deliver him from the threat of death. kuti mwari vanomuraramisa kubva Even if pakufa situations are threatening you, kunyangwe zvinhu zvichikuthreatena he's got power to deliver. ane simba rekukuraramisa He's got power to change the situation. ane simba rekushandura He's mamiriro got ezvinhu power to change the impossible. ane simba rekushandura He's got zvisingagoneke power above all powers. ane simba riri pamusoro pemamwe masimba Today, nhasi you may be alone. ungave munhu angori ega You feel like you're sentenced to death. uri kunzwa kunge wafanirwa nekufa I've come to tell you, ndauya kuzokutaurira you were destined for greater heights. uri munhu ari kuenda kumusoro I know many times
ndinoziva kuti nguva zhinji you sit down and look at what is happening around your life. unogara pasi wotarisa zviri kuitika mukati meupenyu hwako. The devil causes you to reflect much on your failures. Satani anokuita kuti uone kazhinji kukunetseka kwako. The devil would cause you to reflect much on your unanswered prayers. Satani anokuita kuti uone minamato yako isati yapindurwa. Have you ever thought of what God can do? Wakambofunga here zvinogona kuitwa naMwari? He will deliver. Anokuraramisa. He will deliver. Anokuponesa. Have you ever thought of what God has done? Wakambofunga here nezvakaitwa naMwari? He has delivered. Akaponesa. He has delivered. Akaponesa. You know, when you are in trials, kana uri mukuedzwa, devil will take away the mystery of the cross. wakaipa anotora zvakanaka zvizhinji kwauri. The devil will take away all the good testimonies that you had. Satani anotora matestimony akanaka awinawo. The devil will cause you to forget about everything that the Lord has done, wakaipa anokuita kuti ukanganwe and zvakaitwa cause naMwari. you to concentrate more on what the enemy is doing. okuita kuti uone zvakaipa zviri kuitwa newakaipa. Think of what God funga nezvinogona kuitwa naMwari. can do. zvinogona kuitwa naMwari. Think of what God imbofunga nezvinoitwa has naMwari. done. zvakaitwa naMwari. He has zvaakaita. delivered, akaponesa. and He has comforted you. akanyaradza. The reason why you are here is chikonzero nei uri pano. because He enables you in the midst of trials. kuda kwokuti akakuraramisa mukutambudzika. Paul had seen God's hands Pauro akaona ruoko in the rwaMwari midst of tribulation. pakati pekushungurudzwa. Paul had seen God's hands Pauro akaona ruoko rwaMwari even inside prison. mukati metorongo. Paul had witnessed God's hands Pauro akaona ruoko rwaMwari in the midst of being beaten. mukati mekurobwa. Sometimes God permits trials pane imwe to nguva come, Mwari vanotendera miedzo but kuti He is iuye, able to deliver us. asi anokwanisa kutiraramisa In the midst of trials, pakati pekutambudzika. rest assured, iva nechokwadi, He is still in control. achiri mukontrol. I have been to a plane kambova muplane a few times. munguva dzakati wandei. Sometimes if I had to fly pane imwe nguva kana chida kugururuka and it's rainy days, ende mazuva ekunaya, I don't feel good handinzwe zvakanaka because I know the turbulences. nekuda kwematurbulence. Turbulences doesn't sit well, Maturbulence haaiti zvakanaka, especially if you're flying from Durban to Cape Town. It's going to be a very long trip. kunyanya kana uchibva kuDurban to Cape Town inotora nguva refu. You're in the midst of turbulences. uri pakati pemhepo. Your only hope tarisiro yako is when you hear your captain says, ndo paunonzwa chete captain achiti don't worry, chirega kunetseka, don't worry. rega kunetseka. You know what I like about them? They'll tell you, chandinofarirana kwavari Before ndechekuti that- vanokutaurira we'll be flying to Cape Town. kuti tichange tichibhururuka kuenda kuCape Town, The weather is not good. kuti mamiriro ekunze haana kunaka, We may be experiencing some turbulences, tingangosangana nematurbulence, but don't worry. asi musanetsekane, It will just be minor turbulences. zvingova zvinhu zvidiki. Now, if you are airborne kana uri munhu ari mundege and then you experience the turbulences, ende wonzwa kuzunungutswa kwendege, you know that shake. kuzunungutswa ikoko You forgot what has been said. unokanganwa zvambotaurwa, That you have been warned about this before. kuti wambotaurirwa nekuda kwazvo, You start panicking. kuti usapanika. Oh Lord, help me. Mwari ndibatsirei, Hey, this might be the end. Today, this might be the end. chida ndingangopararira pano. You have been warned about this before you could experience it. wambotaurirwa nekuda kwazvo zvisati zvaitika. He is in control. achiri mucontrol. Beloved, in the place of sufferings, munzvimbo yekutambudzika, remember what the Lord can do. rangarira zvinoitwa naMwari, Remember what the Lord has done. rangarira zvakamboitwa naMwari. In sufferings, mukutambudzika, remember what God does. rangarira Through you. zvakaitwa naMwari, zvinoitwa naMwari mauri. God has used you, Marty. Mwari vakakushandisa kazhinji. Worry not.
usanetseka. He is in control. Achiri mucontrol. The God of the past Mwari vanezuro. is the same God Achiri Mwari nhasi. today and tomorrow. Nhasi namangwana. He has delivered us, Akatiponesa. and we hope that He will deliver. And tinotenda kuti achatiponesa. He has helped us. Akatibatsira. We have hope in Him Tine tariro that maari. He will help us. Kuti achatibatsira He zvekare. has promised to be with us. Akatipurumisa kuti achave nesu. We can face any challenges. Tingasangane nemachallenji. We are not afraid Atimbonzwa kutya. because we know whom we trust. Nekuti tinoziva watinovimba naye. Fear not Usatya. what the future may hold for you. Kana auzive zvakati Just zviri have pauri. confidence in Him. Iva nechokwadi maari. Trust and obey. Teerera uye umutrust. Trust and obey. Imba naye umuteerere. He has delivered us. Akatiponesa. God is able. Mwari wedu anokwanisa. He's not just able. Haangokwanise He's besi. more than able. Akadarika kukwanisa. God is able. Mwari wedu But anokwanisa. He's more than able Uye ari more than to kukwanisa. accomplish whatever He has started. Anopedzisa He will zvaakatanga. never leave you on the desert. Haakusiye mugwenga. You were destined for greater heights. Wakafanirwa kunzvimbo yekumusoro. He is able Anokwanisa. to handle anything that comes our way. Kuhendla chipi nechipi chaungasangane He is nacho. able Anokwanisa. to chase any enemies in front of us. Dzingirira vavengi vese pamberi pedu. He is able Anokwanisa to make us what He wants us to be. kutiita vanhu vaanoda kuti tive. He's not just the ordinary father, Haangori baba nje. but He's the father of comfort. But ndi baba He vanonyaradza. enables us. He gives Anosimudzira. us power. Anotipa He simba. encourages us. Anotikurudzira. He gives us strength. Anotipa simba. He speaks to our inner being. Anotaura mukati He medu. raises the inner man. Anosimudzira Within munhu womukati. He Maati. raises hope in the midst of hopelessness. Anosimudzira tariro mukati mekutambudzika. In the midst of brokenness. Mukati You are mekupwanyika. not alone. Hausi wega. You are not alone. Hausi wega. You may feel lonely, Unganzwe kunge but you're wakasiyiwa. not alone. But hausi wega. In the midst of distress, Mukati in the mekushushikana. midst of shame, Mukati mekunyara. in the midst of mekunyetseka. sorrow, Mukati mekuchema. trust and obey. Teerera uye uvimbe naye. He has delivered us, Akatiponesa. and we have hope Uye tine tariro. that in Him Kuti maari. He will deliver us. Achatiponesa zvekare. Being comforted, Nyaradzwa. meaning receiving strength, Kureva kuti kugamuchira rimwe simba. receiving courage in the midst of discouragement, Kugamuchira kurudziro pakati receiving pekunetseka. hope to deal with trouble. Kugamuchira tariro He yekudzira has problems. delivered us. Akatiraramisa. He has delivered us. Akatiraramisa. And we have hope Uye tine that tariro. He will deliver us. Achatiraramisa zvekare. Tell your enemy. Taurira vavengi vako. Tell your situation. Taurira mamiriro This is ezvinhu. not the end. Kuti hakusiriko I'm kuguma. not going to end here. Handisi kuperera pano. I am destined for greater Iwe heights. kumusoro. He has delivered me. Akatiraramisa. I'm coming with testimony. Ndine testimony. He has delivered me. Akandiraramisa. I have hope Ndine tariro. that He will. Kuti achandi. He will deliver. Achandiraramisa. Every trial Matambudziko ose you endure unoshingirira will help you vanokubatsira. to comfort others. Matambudziko ose aunopinda mairi anokubatsira kuti Every- amubatsira vamwe. Every trial, Matambudziko ose don't hate anyone. usavenga mumwe munhu. Don't even hate yourself. Usazvikuvadza. Nothing you have done wrong. Hapana zvawaita zvakashata. Worry not. Usanetseka. Praise be to this God. Rumbidzo kuna Mwari wamasimba ose. As we honor you, We glorify your name. Yes, we honor you. You are wonder. You are the
wonderful. You are the Messiah. We glorify your name. Glorify your name. Your name, yes, we glorify. Glorify Your name, yes, you are wonderful. You are the Messiah. You are the Messiah. Magnify your name, yes. We magnify your name. We magnify your name, yes. Yes, we honor. You are wonder, you are wonder, you are wonder. You are wonder. Oh yes. You are wonder, you are wonder, you are wonder. We glorify your name. We glorify your name, yes. We glorify your name. We glorify your name, yes. We honor. Yes, we honor. You are the Messiah. You are the Messiah. You are the Messiah. Wonder, you are wonder, you are wonder. Messiah. We glorify. Yes, we you are the Messiah. We magnify your name. We magnify your name. Yes, we honor. We magnify your name. We magnify your name. Yes, we honor you. Wonder. You are the Messiah. Oh, the Messiah. Wonder. Someone pray. 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 You are not going to perish. You are not going to be consumed. You are not going to die. The Son God is going to deliver you. Raise your hands to God.
The Messiah. Wonderful. The Messiah. We magnify. Hallelujah. As we honor. We magnify. Hallelujah. As we honor. Raise your hands to God. You are not going to be destroyed. You are not going to perish. The same God is going to deliver you. I say the same God is going to help you. You are not going to be consumed. I am feeling the power of God in this place. Yes, I can feel it. That devil is a liar. That devil is a liar. You are not going to perish. The Son God is going to deliver you. Run to the altar and receive the grace. If you are here, you need a special prayer. Run to the altar. Your destiny is reachable. Your destiny is reachable. Your destiny is reachable. That devil is a liar. That devil is a liar. In him we are covered. In him we are protected. In him we are not going to perish. Father, just lay hands on them. Just a hand, Pastor. Just lay hands on them. Just a touch. Receive the grace. Receive your breakthrough. Elders, where are you? Where are you?